Assalamu alaikum. I am Dr. Sabikun, Associate Professor, Department of Biochemistry at Bashundhara Ad-din Medical College. Today I am going to discuss about lipid. So, lipid is a very important biomolecules. What is lipid? The word derived from Greek lipos. Lipos mean fat. So, lipid is the chemically diverse group, but have one common property, that is lipids are insoluble in water, but soluble in non-polar organic solvents just like fatty acid. So, definition: lipids are the heterogeneous group of hydrophobic organic compounds. They are called heterogeneous group because lipids are very different from each other. Cholesterol is the lipid, triacyl is a lipid, but the structure of cholesterol, structure of triacyl glycerol are not same. So, they are known as heterogeneous group of hydrophobic organic compounds, but that are related more by their physical than by their chemical properties, and the common property is being relatively insoluble in water, but soluble in fat soluble. That means, lipids are not soluble in water, but they are soluble in fat solvent like ether, chloroform, benzene, etc. So, lipids are broadly classified in three groups, that are simple lipid, complex lipid and derived lipid. Simple lipid usually that is simple lipids are triacyl glycerol, simply this for example fat and wax. Complex lipid, they must have lipid group and some additional group like lipid plus phosphoric acid group, lipid plus protein, lipid plus carbohydrate. For example, phospholipid, glycolipid, lipoprotein and derived lipid. These are the hydrolyzed portion of the simple or complex lipid. Not only hydrolyzed portion, but also the precursors of complex and simple lipid, such as ketone bodies, icosanoids, steroids, fatty acid, alcohol. All of these are derived lipid. So, what is the structure of ester? The ester must contain the functional group of COO and also contain the only oxygen with two double bond with two bonds are also known as ester, binding with two alkyl group. So, type of lipids are sources of lipid, that is saturated fat usually comes from the milk and milk product, meat, fish, especially the red meat, pork, etc. and unsaturated fat usually comes from the peanut and vegetable sources like vegetable oils. So, foods high in fat are fatty meats and fish, cheese, butter, avocado, nuts and seeds and chocolates. Simple lipid usually known as neutral fat, for example oils, and composed of glycerol plus fatty acid, usually triacyl glycerol. That means, a triacyl glycerol usually contain 1 mole of glycerol and 3 moles of fatty acid. Among them the ester bond formation occurs and a water molecule will be removed and a triacyl glycerol is synthesized. Neutral fat are the triester of fatty acid and glycerol, most abundant in nature, obtained both from animal and plant sources, and they are hydrophobic. That means, they never insoluble in water, electrically uncharged, that is non-polar, and neutral in reaction. Neutral fat can be classified in two types, simple and mixed. Simple means if a glycerol contains 3 identical fatty acid, this is known as simple triacyl glycerol. Our mixed triacyl glycerol contain mixed triacyl glycerol is the triacyl glycerol that contain 2 or 3 different fatty acid with a glycerol. Saturated fats are usually known as unhealthy fat. They are called saturated because they do not contain any double bond in their fatty acyl chain. So, the main food sources for saturated fats are whole milk, butter, cheese, ice cream, red meat, chocolate, coconut milk, coconut oil. And unsaturated fat
are fat that contain one or two double bonds in their fatty acid chain, and sources of unsaturated fats are olive oil, corn oil, soybean oil, peanut oil, cashew nuts, avocado. So, properties of neutral fat. Physical properties: neutral fat are colorless, odorless, tasteless and neutral. Insoluble in water but soluble in fat solvent. Specific gravity is less than 1.0 and make emulsion with water. And chemical properties are hydrolysis. That means on hydrolysis, neutral fat is, as we know, the neutral fat is triacylglycerol, produce fatty acid and glycerol. Saponification, they have tendency to produce soap. So, fat is hydrolyzed by alkali producing glycerol and soap. Rancidity, rancidity মানে একটা ফ্যাটকে যখন অনেকক্ষণ আমরা বাতাসের মধ্যে রেখে দিই তখন কি দেখা যায় যে ফ্যাটের কালারটাও চেঞ্জ হয়ে যায়, গন্ধটাও কিছুটা চেঞ্জ হয়ে যায়। এই জিনিসটাকে বলা হয় রেনসিডিটি। যে অন স্টোরেজ অফ ফ্যাট এক্সপোজ টু এয়ার ফর লং টাইম ইন ভিট্রো মিনস আউটসাইড দ্য সেল বা আউটসাইড দ্য বডি, ডেভেলপ আনপ্লেজেন্ট taste and odor with color change as fat is auto-oxidized to peroxidases, epioxidases and aldehyde. Peroxidation, fat undergoes peroxidation in vivo. In vivo means inside the body, inside the cell, to produce lipid peroxides and free radicals which causes tissue damage, also claimed to associated with cancer, aging process and atherosclerotic process. দ্যাটস ওয়াই আমরা বলি যে আমরা যদি অতিরিক্ত ফ্যাট বা স্যাচুরেটেড ফ্যাট খেয়ে ফেলি তখন দেখা যায় কি যে এরা আমাদের বডির ভিতরে একটা পারঅক্সিডেশন রিঅ্যাকশনের মধ্যে দিয়ে যায় এবং ফ্রি রেডিক্যাল ফর্ম করে। এই ফ্রি রেডিক্যালই হচ্ছে আমাদের অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, যেটাকে আমরা বলি আর্টের ওয়াল ডিস্ট্রয় করে এবং হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপ অফ হার্ট ডিজিজ, স্ট্রোক তৈরি করার জন্য দায়ী, একই সাথে ক্যান্সার এবং এজিং প্রসেসের জন্য দায়ী। এবং হচ্ছে হাইড্রোজেনেশন অ্যান্ড হার্ডেনিং, unsaturated fatty acid absorb hydrogen and turns into saturated fatty acid which elevates the melting point of the fat. So, fat remains hard at room temperature. তার মানে কি দেখি যে আমরা একটা খাবার যখন রান্না করি, সাপোজ হচ্ছে যে গরুর মাংস আমরা উদাহরণ দিতে পারি, যে চর্বিটা কী থাকে, খুব নরম থাকে, কিন্তু যখন হচ্ছে যে এটা আমরা রান্না করতেছি চর্বিটা কী হয়ে যায়, আরও বেশি শক্ত হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো এটা একটা কারণ কি যে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডগুলি দেখা যায় কি যে স্যাচুরেটেড ফ্যাটে কনভার্ট হয়ে যায়। দ্যাট মিনস ডাবল বন্ডগুলি ভেঙে সব হচ্ছে যে সিঙ্গেল বন্ডে কনভার্ট হয়ে যায়, তখন ফ্যাটটা হচ্ছে শক্ত হয়ে যায়। এবং এই আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট থেকে যে স্যাচুরেটেড ফ্যাটে কনভার্ট হয়, স্যাচুরেটেড ফ্যাট ইজ মোর ইনজুরিয়াস ফর আওয়ার হেলথ। ইম্পর্টেন্সেস অফ নিউট্রাল ফ্যাট: সোর্স অ্যান্ড স্টোরেজ ফর্ম অফ এনার্জি, প্রভিশন অফ অ্যাসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিডস, তার মানে হচ্ছে নিউট্রাল ফ্যাট থেকে আমরা অ্যাসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিডগুলি পাই। ক্যারিয়ার অফ ফ্যাট সলিউবল ভিটামিনস, সো হচ্ছে যে আমাদের যে ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন আছে, ইম্পর্টেন্ট যে 4টা ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন আছে, ভিটামিন এ, ডি, ই, কে, এই ফ্যাট সলিউবল ভিটামিনগুলো অ্যাবজর্ব হওয়ার জন্য আমাদের কি লাগবে, সাথে নিউট্রাল ফ্যাট লাগবে, মানে ট্রাইসাইক্লিসারল লাগবে। সাবকিউটেনাস থার্মাল ইনসুলেটর, তার মানে হচ্ছে আমাদের স্কিনের মধ্যে যে নিউট্রাল ফ্যাটগুলো আমাদের হচ্ছে যে আমাদের বডির যে টেম্পারেচারটা ব্যালেন্স করে। থার্মাল ইনসুলেটর হিসেবে কাজ করে, এক্সট্রিম টেম্পারেচার থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে। মেকানিক্যাল কুশন অ্যারাউন্ড দ্য ইন্টারনাল অর্গানস টু প্রোটেক্ট দেম ফ্রম মেকানিক্যাল ইনজুরি। কসমেটিক ফাংশন, যত বেশি ফ্যাট থাকবে দেখা যায় স্কিনটা হচ্ছে তত বেশি শাইনি হয়, দেখতে সুন্দর লাগে। অ্যাড টেস্ট অ্যান্ড প্যালেটেবিলিটি টু ফুড, ফ্যাটি ফুড খেতে এমনিতেই অনেক মজা, দ্যাটস ওয়াই এটাকে বলা হয় যে ফ্যাটি ফুড হচ্ছে আমাদের টেস্ট অ্যান্ড প্যালেটেবিলিটি টু ফুড ইনক্রিজ করে। অ্যান্ড ওয়াক্সেস, 1 molecule of long chain fatty acid and 1 molecule weight monohydroxyaliphatic alcohol usually greater than 16 carbon produce the wax. And ইম্পর্টেন্স হচ্ছে প্রোটেক্টিভ কোটিং, ওয়াক্স যা হচ্ছে আমাদের প্রোটেক্টিভ কোটিং হিসেবে কাজ করে। মোম হচ্ছে ওয়াক্স, কিন্তু ওয়াক্স আমাদের বডিতে ইউজুয়ালি অ্যাবজর্ব হয় না। তো আজকে এতটুকু পর্যন্তই থাকুক। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর পেশেন্স হিয়ারিং।